Good day everyone. So ngayon pag-uusapan natin paano nga ba mag-represent or maggawa ng isang function model mula sa isang word problem. Okay? Now let's have example number 1. Give a function P that can represent the cost of buying X meals if 1 meal cost 35 pesos. Okay, ganito no? Tagalogin natin para maintindihan. Magbigay daw tayo ng isang mathematical function, okay, gamit yung function na P, na pwedeng mag-represent kung magkano lahat ng magagastos mo kapag bumibili ka ng X meals. Okay, ano tong X meals? Yung X dito, it represents kung gaano kadami ng meal ang bibilin mo. Kung isang meal lang ba, dalawang meals. Now, if 1 meal costs 35 pesos, yung input natin dito, yung X. Okay, bakit siya yung input? Kasi dyan nakadepende kung magkano yung magagastos mo. So, let X be the number of meals. Next. So, we now create yung mathematical function natin. P, YP, kasi binanggit niya dito as P. Kung hindi naman binanggit, we can use any variable. The P of X, YP of X, kasi ang input natin ay X. Okay? Now, sabi niya, if 1 meal costs 35 pesos, so we have 35 pesos. Kasi sabi niya, if 1 meal costs 35 pesos. Okay? 35 pesos. Now, times X. Times X, 35X. That is our mathematical function. Bakit iyan yung mathematical function? Kasi, hinahanap kasi natin gaano or magkano ang magagastos mo, pag namili ka ng meals. Okay, yung X dito, nag-represent kung gaano kadaming meals ang bibilin mo. Kung ikaw ay bibili ng 1 meal, so if X is 1, so substitute natin dyan, 35 times 1. Okay? Pero ibang topic naman yun, evaluating function. So, 35 times 1, that's 35. Ganyan kalaki yung babayaran mo. Kung ito naman ay 10, so 35 times 10, so that's 350. Okay? Pero ang pinapahanap lang sa atin ay yung function. So, ito na yung ating sagot. The P of X is equal to 35X. Now, wala talagang specific na equation or formula dyan, kasi it depends upon doon sa problem na binigay. Now, number 2, a family got a tour package to spend their vacation in northern part of Luzon. So, yung isang pamilya daw ay magbabakasyon, Meron silang tour package para sa pagbabakasyon nila sa northern part of Luzon. Posibleng Ilocos, Then, what they did, they rented a van for 4,000 pesos. Okay, take note. Rented a van for 4,000 pesos. 4,000 ang binayaran nila sa pagre-rent ng van, plus an additional daily rate. Take note of this. Additional daily rate of 800 pesos. Okay, ibig sabihin, yung 4,000 na to, fix yan. Pero bawat araw, okay, na gamit nila yung van, meron silang idadagdag na 800 pesos. Okay? Naintindihan nyo? So, kung makapag 2 days sila, hindi lang 4,000 ang babayaran nila. So, kung 2 days yan, dalawang 800 plus 4,000. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, devise a function model that will help them to identify the total cost, C of X, of their rented van. So, ano ang input natin? Okay, so we have there X. So, gagamitin nating variable is X. So, ang input natin is X. So, X, ano tong X? Ito yung number of days. Number of days. Kasi, yung magagastos nila sa pagre-rent ng van ay nakadepende sa number of days, na gagamitin nila yung van. So, that's our input. Now, we have C of X. C of X is equal to, sabi 4,000, that's fixed. So, we write 4,000 plus, okay, plus additional daily rate of 800.
800 times kung ilang araw mo siyang gagamitin. So, 800x. So, this is now our mathematical function. 4,000 plus 800 times x. Ibig sabihin, kung maka 5 days sila, ay 800 times 5, itong x natin, plus 4,000. Yan yung C of x. Yan yung magagastos nila or ibabayad nila dun sa pagre-rent ng van. Kung maka 2 days lang sila, ay 800 times 2 plus 4,000. Okay? So that's how to write an equation or a function from a situation. Now, number 3, the cost of hiring a catering service to serve food for a party is 150 pesos per head for 20 persons or less. So, take note of this. Kasi mag-hire sila ng catering service. 150 pesos ang babayaran nila kapag yung tao kakain ng food ay 20 persons or less. So, take note of that. 150 per head. Okay? And 130 pesos per head naman for 21 to 50 persons. So, mas mura, di ba? Kasi mas marami nga naman, 21 to 50. So, per head is 130. Okay? Pero sabi din dito, for more than, okay, we have the words more than 50 persons, the cost is 100 pesos per head. Okay? Represent the total cost P of x as a piecewise function of the number of attendees of the party. So, ano ang input natin? Saan manggagaling or saan didepende babayad mo sa catering service? Depende sa number of persons. So, our x there, yung input natin is the number of attendees. Okay? Or the number of attendees or number of persons na a-attend, no? Doon sa party. So, dyan nakadepende yung ibabayad mo sa catering service. Now, we have now P of x. Okay? We have the word there, piecewise. Okay? Piecewise function. Okay? Pag sinabing piecewise, hindi lang tayo gagamit ng isang function or ng isang equation. We will break down yung function. Okay? Hindi natin kayang i-represent lang sa isang function. Kailangan maraming function. Okay? May condition. Now, sabi dito, 150 pesos per head for 20 persons or less. So, 150 times kung ilang tao yan. Kung 20 persons or less. So, lalagay natin dito, 150x. Itong x, ito yung number of attendees. If meron tayong condition, the number of attendees is, sabi dito, 20 persons or less. So, x is greater than or equal to 0. Kasi less. Hindi tayo pwedeng gumamit ng x is less than 20. Okay? Bakit hindi tayo pwedeng gumamit ng less than 20? Kasi pwedeng negative 2. Wala namang negative na tao. Tao ang pinag-uusapan. Okay? X is greater than, no? Pag binasa ito, no? Kasi baliktad no? Nandito yung x. X is greater than or equal to 0, but less than or equal to 20. Okay? Anong ibig sabihin nito ng inequalities na ito? Ibig sabihin nito from 0 to 20. Kapag yung tao na umattend sa party ay 0 to 20, ito yung function na gagamitin natin. Yan yung ibig sabihin yan. Okay? Ano naman itong ibig sabihin ng equal dito sa baba? Ibig sabihin, included yung 20. Kasama yung 20. Kasi kung walang equal yan, tinanggal natin yan. Ang pinag-uusapan lang natin na number of attendees ay 0 to 19. 19.9. Kasi not equal to 20. Mas mababa daw, less than 20. But since mga tao ito, wala namang 0.9 na tao. So we're talking about 0 to 19 persons. Pero ang sabi niya, sabi dito, 150 pesos per head for 20 persons or less. So, included si 20. Meron tayong equal sa baba. Okay?
Now, another condition, 130 pesos per head for 21 to 50 persons. So, we have 130 times, ita-times mo ngayon yan sa dami ng attendees. Meron ulit tayong condition, no? If X is greater than or equal to 21. Okay, bet sabihin mo, bakit greater than? Kasi baliktad tayo, no? Nauna itong X. So, pag binasa yan, that's greater than. But, less than or equal to 50. So, ibig sabihin nito, kapag yung number of attendees ay 21 to 50. Included si 21, included si 50 kasi meron tayong equal. Kung wala tayong nilagay na equal dyan, ibig sabihin 22 to 49 lang. Pero ang sabi dito, 21 to 50. So, dapat may equal dito. Okay? Yan. So, and we have the last condition. For more than 50 person, the cost is 100 pesos per head. So, 100, ta-times mo kung ilan yan, at what, ano ang ginamit nating variables? The number of attendees, we have X. If, sabi niya lang dito, more than 50 persons. So, X is more than 50. Meron ba tayong ilalagay na equal dito? Lalagyan ba natin? Hindi, kasi ang sabi niya lang more than 50. Hindi naman kasama yung 50 sa more than 50. So, dapat walang equal. So, tsaka yung 50, ito na siya eh. Included na siya sa pangalawang function, di ba? May equal to eh. So, pataas sa 50, ito na ang gagamitin nating function, 100x. Okay? Let's say, for example, the number of attendees is 30 persons. Anong function ang gagamitin mo dito sa tatlo? 150x ba? 130x ba? Or 100x? Okay, we are talking about 30 persons. Saan yan papasok dito yung 30 persons? Dito yan, no? Sa 21 to 50. So, anong gagamitin mong function? Di madali na lang, sasabihin mo, ay, itong gagamitin kong function para malaman ko kung magkano ang babayaran ko. 130 times x, which is 30. Okay? About kung 100 persons yung a-attend ng party ko, anong gagamitin mong function? So, titignan mo ngayon dito sa condition, 100. Saan ba yung 100? Greater than 50. So, itong function na to na 100x, ito yung gagamitin ko. 100 times x, ilan yung number of attendees na attend? 100. So, 100 times 100. So, yun yung babayaran mo sa catering service. Okay? That is how to represent a mathematical function from a word problem.